Hello beautiful people, welcome back to another new vlog and welcome back to this YouTube channel. Kindly guys, please subscribe to this channel so that you support me in each and every way. So today's video guys, we are going to do some laundry cleaning. Yes, and we're going to use this washing machine of mine. Yes, it's from a company called Roche. I bought it I think 2 years ago. I've been using it and it has been serving me quite well. So first thing first, what I usually do is that I soak these clothes. First of all, I separate them, like the black ones na separate zile zenye ni black, zile za black, zile za red and maroon naziweka kando juu ya kutoa rangi, and then the white ones I have to soak them first na jik ndio sasa nizilete hapa nizioshe. So hapa first of all huwa si soak the black ones na hizi za red. Hizi zinatoa colors simply because hizi zenye zinatoa colors nikisoak zinamwaga rangi sana. So I think that's the right term to use. Inamwaga rangi sana, so huwa naziosha tu direct. Zile huwa na soak ni hizi zenye hazitoi rangi na the white ones. Yeah. So hapa nilikuwa nimeweka hizo za black. It was time to wash them. So nilikuwa nimejaza I think it's 12 kg. Ni 12 kg, ni 8 kg. I think ni 8 kg. So huwa najaza vizuri ile isikue nimejaza sana na pia like the place isikue that empty na pia nisikue nimejaza sana juu haitakubali kuosha. So hapa kuna 3 compartments. Kuna the first one from my left side, hiyo ni ya kuweka detergent. Then the middle one, it's for fabric softener. Then huku mwisho on my right side ni ya jik. So hapa naweka the detergent. Huwa natumia tu mimi omo ya kawaida. Saa zingine natumia the liquid one for the washing machine. Sometimes natumia hii ingine ya kawaida. Lakini venye economy natupeleka wacha tuvumilie ingine. So the middle one, it's where I usually pour my fabric softener. And then iko na mahali hapo hivyo like inakuonesha limit, that is the maximum you can put. And then the other space sijaweka anything kwa sababu hizi za black na za red zinatoa rangi. I don't usually put jik there. Hata hizi za colored no. So for timing, una time kulingana na the time that you want. Kuna quick wash, kuna kama mix nguo, kuna zile nguo zenye zile za cotton nini. So hiyo mixture unaweza weka kwa mix. Kuna the synthetic, kuna za cotton peke yake, una set time yake. So zote ziko, ukiendelea kuninio the kabaton inakusetia kulingana na setting yenye unataka. So mimi hapa nilifanya mix kwa sababu ilikuwa ni mixture ya hizo nguo. So after kuweka hapo hivyo ilikuwa inaosha for I think 1 and 13 minutes. 1 hour 13 minutes, yes. So it's automatic. Once ume set the time, that's all. Unaiwacha inafanya everything paka till the end, like inakuoshia nguo till the end. Kila kitu, like everything mpaka mwisho. Ukitoa hizo nguo zimedry kabisa, ni kuenda kuweka kwa kamba. And then after some few minutes they are dry, unaanua, bas, you're done. Kamba inaitwa aje na kizungu? Kamba hanging lines, yeah. Unaenda unaweka kwa hanging lines and you're through. So hapa tuipea time ioshe. Inaosha, inakamua, ina dry, like everything. So unaona ukiangalia hapo ndani kuna venye hizo nguo zinazunguka, like they are rotating, yes. So
I think after 1 and 13 minutes it was done. Ilikuwa imeshajiosha, ukiona zimedry kabisa. So hapa nilikuwa mpaka nimeshaoga, nimejiprepare like I was ready. So ni kuanika alafu niende nipige hustle yangu kama kawaida. So at this time I was just removing them from the machine. They are very dry, clean. Yeah. Sasa imebaki, the part that is remaining ni kuanika, and I think we are done. So if you're able to afford a washing machine, please kindly do, because it makes work easier. And that's it, guys. Imagine just like that my clothes are clean. After 1 hour 13 minutes my clothes are clean, and we are done, guys. So the only part that is remaining is for me to go and put them on the hanging lines. As you can see, they're dry and washed well. See you on my next vlog. Bye.